You can all see. Kila mtu si anaona. Ulishampata red-handed na msichana mwingine? Mimi sijui. Sema tu. Sijawahi, but najua mimi kama nimekaa tu hivi. Hata saa hizi unaweza pata nimepigiwa simu na pia stories zenye hata zinihusu about him and whatever he does ama he was doing, which is none of my business. Like honestly, mimi hata saa hii mtu hataki kuja kunipea stories zenye sijui zilikuwa zina happen last year. That's I don't care because mimi nisha move past that na future yangu inaendelea. Sai akikurejea akiwa mbeba maua na akikwamba msama mnaweza rudiana. Lakini I believe the public know more than I know because all the information I usually get wanapata kwa DM zangu, kwa ma DM sana. Mtu anakuambia this and this unacheki. So I believe even the public knows more than I know. In the history of Kenyan parental disputes, none have matched the intense saga of Mulamwah and Caro Sonnie. Now, this dynamic duo has consistently brought a wave of controversies to the Kenyan internet, with their child Kayla Oyando at the heart of their turmoil. Ironically, Mulamwah, renowned for his comedy, often stirs the pot of controversy. Yet, it is Caro who pulls no punches in her responses. In the latest episode, Mulamwah is now threatening to take legal actions against Caro due to her response to his video, where he accused her of damaging his reputation and preventing his access to their child, Kayla Oyando. Of course, I'm a baby daddy in Kenya. Everybody thinks I'm the problem. Of course, I'm a baby daddy in Kenya. Kila baby mama ananichukia. Haki tafadhali auntie, sio mimi nilikupatia mimba. Of course, I'm a baby daddy in Kenya. Mtoto alishaambiwa na anajua nilikufa last year. Of course, I'm a baby daddy in Kenya. Nikitesa wanasema naumiza ex. Na mimi niko tu maisha yangu. Sasa nisioe. Of course, I'm a baby daddy in Kenya. Mtoto namuoneanga online. Of course, I'm a baby daddy in Kenya. Bado najipanga kwa sababu unajua kuna siku ndahitajika. Of course, I'm a baby daddy in Kenya. Nimeblokiwa. Of course, I'm a baby daddy in Kenya. Hakuna mtu ataniamini. Lakini ni sawa. On the other side of the coin, Caro Sonnie retaliated with cutting remarks that left Mulamwah with no choice but to run to his lawyers. Of course, I'm a toxic baby mama. Hata ex akinitext na pseudo account ati anonymous. Hata yona block. Yes, of course I'm a toxic baby mama. Kayla is not my kid. Ataendelea kumuonea online. Of course I'm a toxic baby mama. Akikuyu to be precise. Tutihaka kuwa mashoro. Of course I'm a toxic baby mama. I told my daughter babake aligongwa na train akiwa kazi ya reli. I'm a toxic baby mama. Mimi ndo upatia baby daddy content. Now, Mulamwah has resurrected an old letter from his lawyers, which he had previously sent to Caro during another heated online dispute a few months ago. Now, Mulamwah's legal team has revisited that letter and presented fresh demands to Caro, alleging that her recent video defamed him. Ironically, this entire drama was initiated by Mulamwah himself. Here are the demands outlined in the letter. Our client firmly believes that your intention is to establish an online career by publicly shaming our client and the minor. It appears that you are determined to exploit the breakup, going to great lengths to demean our client and infringe upon the minor's right to privacy, identity, and access to her father. Our client has consistently been willing to cooperate with you concerning the child, as the law stipulates equal parental responsibility regardless of marital status. Parental responsibility transcends the romantic involvement between parents, contrary to your insinuations. Given these serious allegations, our client makes the following demands. A public retraction of the defamatory statement and an equal prominent public apology for the defamatory remarks. B. Immediate removal of all images and videos of the minor from your YouTube channel, as this constitutes the exploitation of the minor alongside abusive and defamatory content. C.
provision of a copy of the minor's current birth certificate, and an explanation for the alteration of the minor's name without our client's consent. Our client offers a 10-day grace period from the date of this letter for compliance with the above demands. Failure to comply with will compel our client to initiate legal proceedings for defamation and child abuse, with you bearing the associated costs. Where? After this latest episode of Keeping Up with the Mulamwahs, social media users are convinced that the couple is unwilling to move on, despite their public displays of happiness ever since they broke up. Some question why Mulamwah portrays himself as a victim, especially considering his history of initiating these controversies. Many remind him of his prior denial of Kayla as his child. Check out some of the comments given by Mulamwah's fans. One Kenyan said, "Mbona upeleke baby mama court, yet ulisema mtoto sio wako? Are you normal?" Another person said, "But pia wewe Mulamwah, you said that the child is not yours. Sahi mambo ni court, I side with Sonnie." Another person added saying, "Mulamwah taking Sonnie to court after denying his own child and complaining he's losing more endorsements. He has seen nothing yet. He will lose more. Demanding to have the child's birth certificate to apply for her passport is more insane. How many countries has this guy traveled to? Are you Simon Cabo? Total bullshit. A good definition of a narcissist." Another Kenyan added saying, "We all know that you left Sonnie when Kayla was months old. Sonnie had a lot of hopes in you. Ata ungengoja kidogo aki. Ukaanza kwenda interviews after interviews claiming that mtoi sio wako. Oh, anga Sonnie aborted your kid. Come on dude, just grow up. Hutawahi pata custody ya Kayla. Never. Huyo mwenye uko naye mwenyewe haonangi that you are a walking red flag. Acha kuzalie na uache ujinga. Huwezi kosa sura na ukose akili." Kai. Another person said, "I'm flabbergasted that a child might not be yours, but she will see this someday. So will your new child. Also, is it not illegal to breach 1. The right to privacy set out in Article 31 of the Constitution may be limited in respect of a person suspected to have committed an offense to the extent that subject to Section 42. The privacy of a person's communications may be investigated, monitored, or otherwise interfered with. Since you have already handed the matter to the law." Wakenya pale wamechambulia Mulamwah design ya noma. While some speculate about a possible reunion between Mulamwah and Caro Sonnie, even though Mulamwah seems to have moved on with his longtime friend Ruth K, Caro remains steadfast in her stance that she rather die than reunite with Mulamwah, asserting that she is in a much better place than during her time with him. Kila mtu tuli part ways with good with goodwill, like tulisema tu tuachane in a good way. So since both of us tume move on, then whatever I do, it shouldn't be business ya mtu yeyote. Mimi chenye anafanya, don't question whatever he does, because I've accepted that tume move on na kila mtu anakuwa na maisha yake. So same way, whatever I post haifai kumtrigger ama kumfanya hisi vibaya, because once again tushatoka huko na sasa tuna focus on the future. Na nikipenda kukusomea vile alisema, "I have no desire of staying with other people's accounts. Caro is the one who decided to go and create her own accounts. It would be very disrespectful for her to post her boyfriend on the account we created together. That would be nonsense. Upuzi bana." Hata siko nimeona hiyo. But it is what it is. We move on and kila mtu tu, kila mtu afanye tu kazi yake. Na wakati ambao mli break up, ulikuwa na, were you heartbroken that much? No, I wasn't. I expected it. I wasn't heartbroken. You want to say you expected him to break up with you? Yes. Now, let me just, this is a tricky question. Mkichumbiana kuna vile mlikuwa unaona signs za kutokuaminiana kwenye mapenzi yenu? Yes. Who was unfaithful to the other? You can all tell. You can all see.
Kila mtu si anaona. Ulishampata red handed na msichana mwingine? Mimi sijui. Sema tu. Sijawahi but najua mimi kama nimekaa tu hivi. Hata saa hizi unaweza pata nimepigiwa simu na pewa stories zenye hata zinihusu about him and whatever he does ama he was doing, which is none of my business. Like honestly mimi hata saa hii mtu hata akikuja kunipea stories zenye sijui zilikuwa zina happen last year, that's I don't care because mimi nisha move past that na future yangu inaendelea. Sai akikurejea akiwa amebeba maua na akikwamba msamaha, mnaweza rudiana? Never. Hapana. No. Uwezi ukarudiana na Mulamwah? No, I can't. Imagine nimesha as in, do you know when someone akisha set their mind that they don't want anything to do with something or anyone, even though inakuaga. So for me nisha set my mind, I don't want anything to do with this person. I'm now focusing on my baby and making sure that my baby is good. That is the only thing that inanifanya hata niamke asubuhi niende kutafuta pesa, nothing else. Sitaki anything to do with anyone, it's only my child peke yake. Now, je, kama ye baba ya mtoto wako, does he support you financially kiplani? You see plug, nini, when we were doing this, tukiamua kupata kila, tulikuwa tunajua kuna mtoto anakuja na kila mtu alikuwa anajua responsibility yake ni gani atacheza. So, you know, it's not, siwezi kukumbusha wewe jukumu lako ni gani kama mzazi. You know what to do and you know the right time to do it. So, kwa hivyo. So, ushaipata hela, anakutumianga hela mwisho wa mwezi hivi za kumsupport mtoto, maybe kumnunulia pampers, vitu kama hivyo? I don't remember. Would you categorize him as a deadbeat dad? Sijui bana. But unaona haja kutumia hela zozote ama yeye akupatie support yote kwa mtoto wako? How do you call such a man? Wow, Caro baki mdomo wazi, hana jibu la kupeana hapa. Na nikiuliza pia since yeye ni yuko kwenye sekta burudani hapa Kenya, najua maybe kuna baada ya kutengana kuna shows ambao umekutana, maybe mkakutana. Hapana, we have never met actually. Hata before we have never met after history yote you know, I'm the one who posted it, na from then hatujaionana tena. We have never met. Hata kuongea sidhani tushaongea. Caro, kweli uko show ulikuwa unampenda huyu kijana wa watu jameni? You know, that's my past. Doesn't matter if I loved him, that's my past. Hiyo ni past yangu. I mean, by the stories zake mimi zinanibo. I don't feel like talking about it. I think it's but this is niko na series inatoka, so it's better if we talk about that. So right now you don't want your brand to be associated with him? I really don't want. Na sitaki success yangu ikuwe attached to him. Mimi, I decided to open my new accounts because bedha acha kusema ati sijui alikuwa ataka kunirudisha. If I show you text, he never wanted to give me back. So niliamua kufungua my own channels so that I can start afresh and stand by myself alone, not with anyone being attached to me ama being attached to anyone else. So it will be better hata mtu ache kuniita ex wa Mulamwah. Mimi si ex wa mtu bana. I'm not his ex. Mimi am Caro Muthoni. Yes. Not his ex. Patia ujumbe kwa wale watu ambao wana-attach success yako na Mulamwah. Kindly note that Caro Muthoni is a brand by herself. Amejisimamia mwenyewe. Hakuna support yenye na get from the person that tunatry kumu-attach na yeye. Mimi I have nothing to do with him. Maybe mngeattach Caro Sonnie ile brand yenye ilikuwaga. But for now, it's me by myself. Nilikatwa mguu na nimeweza kusimama tena. Yes. Stop laughing. Ni vile unasema ulikatwa mguu, ni msemo lakini. Yeah, nilikatwa mguu and now I'm able to stand and hope. Na saizi na hope hivi. But nitaweza kutembea very soon. Yes. Na right now tukiangalia pale kwenye mambo yako kimapenzi, je, yule mpenzi utakayempata in the near future ni mtu ungependa akuwe kwenye limelight kama mcheshi Mulamwah? Wasanii. No.
I think it's best nirudi tu kule kwa nini wangu. Mimi ni kienyeji, so nirudi ile side ingine, nirudi ushago, nitafute huko ama nitafutwe huko. Huwezi ukataka kudate msanii ama mtu mwenye kwenye sekta burudani hapa Kenya? No, I wouldn't want. Why? Huku nje ni kunoma, kumekauka. Venye mnaona huku kwa internet, si hivyo venye kuko kwa ground. So I think it's best, hata if I ever decide to date again, I would put it as itakuwa private. Hakuna mtu mwenye atawahi jua, because sitaki hizi story tena za online. Saizi it's just to make sure that brand yangu iko penye it's supposed to be, and I'm able to feed my child using the brand, na mimi pia mwenyewe nimeweza kujisimamia peke yangu. Na Caro, ile swali la mwisho pia, wewe kama msichana, kuna wakati ulikuwa unajibu maswali ukasema you have a PhD in character development. Ushaifanyiwa maybe yani nini kile happen mpaka ukasema uko na PhD kwa character development? Character development unapigwa ile kitu. But hiyo ilikuwa 2016 2017. Nilikuwa I was just dating someone that I loved so much. Kumbe mtu alikuwa ameoa. But I didn't know. So nilikuja kurealize baadaye, like after all that. So nikasema mimi story ya mapenzi na character development ndio mimi sitaki. Kumbe kuna ingine ilikuwa inaningoja. So that's why I said I'm qualified. I'm a qualified character developer. Ni character developer ama character developee, but I'm qualified. Na baada ya some heartbreakiwa hivi ama umeachana na mpenzi wako zamani, how long will you take to be in love once again? You can't control your heart. So, but for me, I'm not planning to get into a relationship anytime soon. This is the best time for me to build myself, to build my brand, to make sure that I'm good. Yani niko fiti, mtu wangu wako poa. Mambo mengine, mambo ya moyo. Wacha moyo pump damu. Yeah, let the heart do its job. Maybe sita force vitu bwana. Let it do its job. Na Caro, ningependa pia ukiangalia pale kwenye mitandao ya kijamii, kuna wakati ulipost picha fulani pale, ilikuwa ni birthday yako actually. And then marafiki wako au mashabiki wako wakaenda pale kwenye comment section ya mpenzi wa Mulamwah Ruth, wakaanza kukuishia happy birthday kwenye comment section. Je, ulipata hizo picha, hizo comments? Mi watu walikuwa na force nione bana. Walikuwa nitumia hadi kwa WhatsApp. Na lenga but wananitumia. I saw it. Watu walikuwa nitumia screenshots. But it's good to respect each other. Okay, mi najua siwezi amia mafans wangu ati msiende kufanya hivi, go do this, go do that. If they feel like something is right to them, na wanaona like ni sawa, wafanye. But if they feel like it's not right, then don't do it. Usihati mtu mwingine ndo ufurahie wewe. But maybe I have nothing to do with that. Means zilikuwa zinanifikia tu. Sasa ungekutana na Ruth ungemwambia nini? Hakuna? Ungempatia advice kama Caro? Mbona nimpe? Kuna ma-advisors huku nje, labda ndiye atafute huko. Mimi sina advice yake.